স্টুডেন্টস, আমাদের বিগিনার্স ক্লাস তোমরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো। এবারে যে ক্লাসটা হবে সেটা ডিকটেশন ক্লাস 1 by 1। একটা হবে হাই স্পিড ডিকটেশন, 90 স্পিড বা 100 স্পিডের কাছাকাছি থাকবে। একটা হবে হাই স্পিড অ্যাডভান্স ডিকটেশন, অ্যাডভান্স স্টুডেন্টদের জন্য। আর একটা হবে বিগিনার্স ডিকটেশন, সেটা হচ্ছে লো স্পিডে থাকবে, বিলো 60 বলতে পারো, মানে 60 নিচেই থাকবে। ওটা জাস্ট স্যার যেরকম ভাবে তোমাদের বললো যে ওটা জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিসটা হ্যাবিচুয়েট করবার জন্য ওটা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? তো দুটো ডিকটেশন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এই ক্লাসটাতে। একটা এখন তোমাদের হাই স্পিডটা হবে, এরপরে নেক্সটটাতে তোমাদেরকে লো স্পিডটা দেওয়া হবে, ঠিক আছে স্টুডেন্টস? খুব ভালো করে ডিকটেশন নাও। আমাদের ভিডিওগুলো ক্লাসগুলো ভালো লাগলে পরে ম্যাক্সিমাম শেয়ার করো, লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো। আমরা হচ্ছে ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের 1 নম্বর স্টেনোগ্রাফি চ্যানেল। এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের পিটম্যানের যে বইটা, পিটম্যানের যে শর্ট হ্যান্ডের যে ম্যানুয়াল বুক, যেটা থেকে গোটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে, অল ওভার ওয়ার্ল্ডে যেটা পপুলার, সেই বুকটার চ্যাপ্টার প্রায় আমাদের 60% শেষ হয়ে গেছে। যে চ্যাপ্টারগুলো ক্লাস আছে, যে ক্লাসগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ আছে, ওটা তোমরা যদি অ্যানালাইসিস করো বা নিজের কোনো টিচার বা যার কাছে তোমরা যেখানে তোমরা পড়ো সেখানে যদি তোমরা দেখাও, তাহলেও তোমরা বুঝতে পারবে যে বইটার প্রায় 60% উই হ্যাভ কমপ্লিটেড। আর যে রেস্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার যেগুলো আছে, বেঁচে আছে যেগুলো, সেই চ্যাপ্টারগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করছি। একবার একটা পিটম্যান বই কমপ্লিট করে তারপরে সেটা থেকে ওয়ার্ড নোটস দেওয়া হবে, তারপর ডিকটেশন চলবে। এইভাবে আমাদের ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। তোমরা প্লিজ চ্যানেলটাকে ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ গাইজ। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি চ্যানেল। আজকে তোমাদের একটা ডিকটেশন দেবো কৈলাসচন্দ্র থেকে। 90 to 95 এরকম রেঞ্জে দেবো, স্পিড থাকবে। সেই প্যাসেজের মধ্যে যে শর্ট ফর্মগুলো আছে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভালো করে ফলো করো। तो फ्रेंड्स, आज हम डिक्टेशन देने जा रहा है कैलाश चंद्र से। उसका स्पीड होगा 90 to 95 स्पीड। वो पैसेज में जितना सारे शॉर्ट फॉर्म है वो हम बोर्ड पर दिखा देते हैं, फॉलो कीजिए। तो चलते स्टार्ट करते। मिस्टर चेयरमैन सर, एमारुक चियारुक surplus up order. Mr. Chairman sir, participated P R half surplus P T half. Mover M Biaruk of this bill of this intersection B. Very important subject. Very important surplus B. Very important subject. Fundamental right. F half NU up order half. F half NU up order R half. Birth right. Biaruk Ray T. Birth right. Birth right. R it हो सकता है बियारुक ई अप ऑर्डर हाफ। बर्थ राइट, ठीक है, दोनों में से एक तो हो जाएगा। मैन और ए वुमन, मैन वुमन। प्रॉपर्टी बियारुक अप ऑर्डर टी, प्रॉपर्टी। इसमें एक तो हम पी है डबल है, पियारुक आर टी प्रॉपर्टी, पियारुक डबल आर आर टी। ये और बड़ा होगा, এটা আর বড় হবে, ডবল পি আছে তো এটা বড় হবে। ইন আওয়ার কান্ট্রি, ইন আওয়ার এ ডবল এন ও ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস, ডিয়ারুক প্রিন্সিপাল গামালা। It is known T circles N NU once WNS justiciable J circles T circles Biaruk High Court down H Kiaruk half Supreme Court circles Biaruk N Kiaruk half that it would be able to that it would be able to that it would
बी बी एल का सब कुछ है, लेकिन सब ज्वाइनिंग करते हैं, सभी ऐसे ज्वाइनिंग करेंगे। एम्प्लॉयमेंट बिलो लाइन एम एन हाफ एम्प्लॉयमेंट और एक है एम मेंट बिलो लाइन एम एम ऑफ एन को एम्प्लॉयमेंट हो जाए। अनएम्प्लॉयड अन पी एल हाफ অডিপ্টং মাস এটা দিতেই হবে। আনএমপ্লয়েড আরও ভালোভাবে যদি আভারটা দিতে পারো। আনএমপ্লয়েড এন পেলু খাও। অ্যাপ্রিহেনশন পিয়ারু এনশন রিলাক্টেন্স অপারেটর এল কে টি এন সার্কুলাস অন দ্য পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অন দ্য পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অন দ্য পার্ট অফ দ্য গে ডিসিশন গে অন গামালক পিয়ারু খাপ দা এখানে এইটা অমিট হয়ে গেল প্রিপোজিশন। লার্জার ইকোনমিক লার্জার গামালক কে নু কে লার্জার গামালক করে কে নু কে। create conditions Kyaruk TD Sanuk Circles Kyaruk TD Sanuk Circles Sanuk আর সার্কেল দুটোকে ভালো করে কথা বলে। ইন আওয়ার কান্ট্রি ইন আওয়ার করে কে ডাবল এন ওয়ার্ক ওয়ার্ডি ওয়ার্ক ইট ওয়ার্কটা পুরো করে ইট ফর ওয়ার্ড দিয়ে হয়ে গেল ওয়ার্ড দিয়ে। দিস সাবজেক্ট দিস বিগ সার্কেলেস বি হোয়াট শুড বি হোয়াট শুড এখানে সার্কেল করে দিলাম বি হোয়াট গামালক শুডটা এখানে সার্কেল এক্সপ্রেস করলাম বি। সোশ্যালিজম সোশ্যাল করে ডিসিশন সার্কেলেস সোশ্যালিজম। আনফর্চুনেটলি এন এফ upward n intersection f upward। তো এই হলো আজকের শর্ট ফর্ম। আবার বলে দিচ্ছি, মিস্টার চেয়ারম্যান এমআরুক চেয়ারুক মিস্টার চেয়ারম্যান স্যার এমআরুক চেয়ারুক সার্কেল আপওয়ার্ড। পার্টিসিপেট পি আপওয়ার্ড হাফ সার্কেল পিটি হাফ। মুভার এম ভিআরুক অফ দিস বিল অফ দিস intersection b for bill। Very important subject, very important grammar of this circle B। Fundamental rights, right, F up enu upward half, birth right, biaruk is upward half, birth right। এটাই করবে সবচেয়ে ভালো। বিয়ারুক ইজ upward half। Men or a woman, men woman। Property, biaruk double RT। In our country, NRUK, KWNUK, directive principle, directive DRUK for directive principle governor, directive principle। It is known T circles N NUK, once WN circles, justiciable, J circles T circles BLUK, High Court, down H, Court KRUK half, High Court, Supreme Court circle PRUK M, KRUK half। That it would be able to employment below the line, it is a line a dotted line below the line M at M of employment unemployed N PLUK half or diphthong most important। Apprehension Piaruk N Sanuk। Reluctance RLKT right motion circle NS circle on the part of the government on grammar of Piaruk half the of omitted the omitted এই দাটা করে দিয়েছি। Reason গে for government। Larger economic larger grammar of KNUK। Create condition Piaruk TD Sanuk circles in our country এনারও KWNU। ওয়ার্ক ওয়ার্ড দি ওয়ার্ক ফুল ফর্ম করে ওয়ার্ড দি ইট ফর ওয়ার্ড দি।
this subject, this ব্যবহার করে big circles, this is circle, a subject circle, দুটো জুড়ে big circle. What should for circle be? Socialism, social ism, division circles, ism. Unfortunately, in intersection F, L, upward L. In intersection F, upward L, third place vowel dot. तो यह हो गया आज का वर्ड. हम डिक्टेशन देंगे कैलाश चंद्र से. ठीक है, तो ये शॉर्ट पर बहुत अच्छा से देखने पड़ेगा. এগুলো খুব ভালো করে দেখে নেবে, তারপর ডিকটেশনটা ফলো করবে. এই ধরনের শর্ট ফর্ম ডায়েরিতে টুকে রাখবে. খুব দেখতে হবে, ডেলি তোমাকে ডায়েরি নিয়ে বসতে হবে. দেখবে খুব তাড়াতাড়ি স্পিড হয়ে যাচ্ছে. আর সবচেয়ে বড় কথা, এই চ্যানেলটাকে তোমরা সবাই মিলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো. ঠিক আছে, এখানে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, চ্যানেলটাকে আরও আমরা উন্নত করব, আরও ওয়ার্ড দেবো, আরও অ্যাট্রাকটিভ করব. তোমাদের জন্য আমরা সবসময় রেডি. তোমাদের যা কিছু আমরা সব কিছু মানে একদম বি প্রিপেয়ার্ড, আমরা একদম প্রস্তুত. খালি তোমাদের তরফ থেকে আমি একটাই আশা করি, এক্সপেক্ট করি, তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো. ঠিক আছে, চলো ডিকটেশন ফলো করো. থ্যাংক ইউ. Mr. Chairman, sir, may I have the opportunity to participate in this debate? This is a private member's bill and I want to congratulate the mover of this bill for having brought this bill. A very important subject has been raised. The right to work should be made a fundamental right. Right to work is the birthright to everybody, however poor or however rich, whether a man or a woman. We have right to property as a fundamental right in our country, but it is really sad that right to work, which provides right to live, should not be made a fundamental right and should only be a directive principle. Why has this happened? Why could it not be made a fundamental right till now? It is known that once it becomes a fundamental right, it becomes justiciable. That means that a person can go to the High Court or the Supreme Court and say that it is his fundamental right and he must get a job. But as the government was not sure that it would be able to provide employment to every citizen, it did not do so. Because a fundamental right can be made only for a particular age group. It is for all citizens, and every unemployed citizen can come to the court and claim his right for a job to be given to him. That was the real apprehension, reluctance on the part of the government. But this helps us to raise a larger economic issue of how we can create conditions in our country where every worthy person would have a job. It is this subject which is being debated, and this is what should be debated as the most important subject in the Parliament
and in the country today. Unfortunately, I find very few people taking interest in this. Today, if we just introspect and sit a little coolly and consider how much energy is being wasted on trying to win debating points, trying to be sensational, trying to have mere superficial debate in this country, we will find that we are doing that too much. But the real issue is how to provide employment to every young man in this country, because after all, what is socialism? When we say that we have pledged ourselves in the preamble that we will establish a democratic, socialist, secular, sovereign republic, what does it mean?